हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषु शिवतमा शिवम् बभूव ते दनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्य ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदस्य तनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निशीय शल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यम् धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय द्विषे
श्रीमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः सकुबाय निषङ्गिने तेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्भरेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च
स्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चापबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेर्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः श्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्भक्तेभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम्
यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् नृणानो रुद्रो तनो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुदमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेवस्तोकायतनयाय मृडय मेढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि सन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्तपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसस्य दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेदनामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनाभिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य
यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवा विमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः लंबोदरा गणनाथ गजानन लंबोदरा गणनाथ गजानन पार्वती
भक्तिपुरीचा प्रशांती दासा साई मुरारी भक्तिपुरीचा प्रशांती दासा साई मुरारी भक्तिपुरीचा प्रशांती दासा साई मुरारी 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 भक्तिपुरीचा प्रशांती दासा साई मुरारी Bye.
शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शम्भो हर हर शम्भो भवनाथा कैलासनिवासा भवनाथा कैलासनिवासा शिव शम्भो हर हर शम्भो पार्वतीपते हरे पशुपते पार्वतीपते हरे पशुपते गंगाधरा हरे गौरीपते गंगाधरा हरे गौरीपते शिव शम्भो हर हर शम्भो भवनाथा कैलासनिवासा शिव शम्भो हर हर शम्भो पार्वतीपते हरे पशुपते गंगाधरा हरे गौरीपते गंगाधरा हरे गौरीपते
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, जय धर्म बिना सत्य कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। I offer my most humble pranams at the lotus feet of our dearest Swami. Respected elders, brothers and sisters, and dearest children, Jai Sairam, and wishing you all a very happy Buddha Poornima. Metta, often translated from the Pali language as loving kindness, is one of the four mental states that Buddhists want to cultivate. The other states are compassion, sympathetic joy, and equanimity. The Metta Sutta is the Buddhist discourse on developing and sustaining loving kindness. This will now be chanted. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamircha sakko ujucha sujucha suvacho chassa mudu anatimani santussa kocha suparocha appakicchocha salloka buddhi santindriyocha nipakocha appagabbo kulesu ananugiddu nacha buddhan samacharetinchi yena vinyu pare upavadeyum sukhino vakemino hantu sabbe satta bhavantu sukhitatta ye kechipana bhutatti tasavata varava anavasesa
දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ක්‍ධිමා රස්ස කාණුකතූලා දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨා යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරන්නි කුබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත පත්ත චිනං කන්ති ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා ඥානමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිත්තේය මහතා යතානියං පුත්තං ආයසා ඒක පුත්ත මනුලක්ඛේ එවංපි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වා සයනෝ වා යාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දික්ඛින්ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේදං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති සාදු සාදු සාදු. This is the meaning of the Metta Sutta. This is what should be done by one who is skilled in goodness. Having glimpsed the state of perfect peace, let them be honest, anew upright, gentle in speech and not proud, contented and easy to support, with few duties and simple loving, tranquil their desires, masterful and modest, without greed for supporters. Also let them not do the slightest thing that the wise would later reprove. Let them cultivate the thought, may all be well and secure, may all beings be happy. Whatever loving creatures there be, without exception, weak or strong, long, huge, middle-sized, short, miniature or bulky, whatever visible or invisible, and this living far or near, the born and those seeking birth, may all beings be happy. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let none wish others harm, in resentment or hate. Just as with her own life, a mother shields her child, her only child, from hurt, let all embracing thoughts for all beings be yours. Cultivate limitless heart of goodwill for all throughout the cosmos, in all its height, depth and breadth, love that is untroubled and beyond hatred or enmity. As you stand, sit, walk or lie, so long as you are awake, pursue this awareness with your light. It is deemed the divine abiding, here and now. Holding no more wrong views, a pure-hearted one, having clarity of vision, being freed from all sense desires, is not born again until this world. Sadhu, sadhu, sadhu. Jai Saram.
Sai Ram. Respected elders, brothers and sisters, and dearest children, Jai Sai Ram. The teachings of our dearest Swami and Lord Buddha have many similarities. Swami's famous sayings of love all, serve all, and help ever, hurt never, epitomize his teachings of the importance of living in love. Lord Buddha had emphasized the importance of spreading love to the world, teaching us that happiness comes from giving. Swami has said that love lives by giving and forgiving, and Lord Buddha has often reminded us to adopt a forgiving and compassionate nature. They both taught us forbearance and compassion towards others, living virtuous and pure lives of peace. Baba Jai Sai Ram. He has the most who is most content with the least. When you wish good for others, good things will come back to you. This is the law of nature. If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path. The mind is a beautiful servant, but a dangerous master. Radiate boundless love towards the entire world. Sai Ram. Happiness is not having a lot. Happiness is giving a lot. Jai Sai Ram. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. True love is born from understanding. Jai Sai Ram. Is meant to forgive and be compassionate. The greatest prayer is patience. Health is the greatest gift. Contentment is the greatest wealth. Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass. Happiness is a journey, not a destination. Sai Ram. Sai Ram, how have you been? I am great. Nothing interesting has been happening recently, though. I wish there was something exciting to learn about. Maybe the significance of a new festival? Oh, have you not heard? Vesak, or Buddha Day as some may call it, has just passed, giving families opportunity to brighten their homes and hearts, and scope to look within. Vesak? It does sound interesting. Tell me more. Well, how do I start? Mahati, do you know about Gautama Buddha? I know that he is a great spiritual figure who has preached many of the values our Swami teaches us, such as how a content man is the happiest, richest man in the world. That is correct. Swami has referenced Buddha and his teachings many times. But before I tell you more about Siddhartha Gautama, the prince who chose to become a guiding light in many people's lives, tell me, Mahati, whatever do you mean by a content person being the richest? Well, you see, Sharanya, I may have a lot of money, a lot of houses or cars, but if I keep wanting more, will I ever be happy? No, you will not. Therefore, our Swami says, he who is content is the richest man, and Buddha says, happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have. I may not have a lot, but if I am happy with what I already have, then that makes life peaceful. I see. Now, let me tell you more about Buddha. He was born Siddhartha Gautama to King Suddhodana and Queen Maya Devi of Kapilvastu
in the Lumbini province of Nepal. How was he as a child? Well, some say at a very young age, Siddhartha already showed marks of a great man, a morally just soul. A prophecy stated that if he stayed in the palace, he was to become a great world ruler. If he left home, however, he would become a universal spiritual teacher. His father, wanting him to become a world ruler, isolated him from the outside world and made him stay at home though. Surely young Siddhartha would not have been completely oblivious to the suffering happening outside of the palace walls? Quite right, Mahati. He did not know concepts such as old age, suffering, and death until a specific incident. What happened? On a chariot ride outside the palace, Siddhartha noticed a holy man, an old man, a sick man, and a corpse, thus giving rise to several questions in his mind, and the prince soon renounced all his worldly affairs in order to embark on a journey of self-discovery. How long did it take for him to become enlightened? After 6 years of rigorous contemplation and meditation, he attained enlightenment and became the Buddha, which means the awakened one or the enlightened one. He spoke about concepts such as nirvana, Which means the freedom from the cycle of rebirth, right? It is believed man should be free from the cycle of samsara. It should be his goal. Samsara? Yes, samsara, an endless ocean that entraps you, and one's goal is to be free from it. Is it really that hard? Well, our Swami says, life is a boat, which enables us to cross the ocean of samsara with the aid of meditation on God. The Lord himself has paved a way. Why should we not follow it? Indeed, Mahati. Meditation is something Buddha preached a lot. Stillness in one's mind must be attained in order to reach higher steps. It can be brought about by meditation. Therefore, many Buddhists sit in the temple or at home and take part in chanting and meditation on Vesak. I see. Wow, I have really learnt quite a lot about Vesak. Looks like I really have missed something amazing recently. I have learnt quite a bit too. Let us pray for the diminishing of ignorance and for the good of all, so that the world can live in peace and harmony. Samasta loka sukhino bhavantu. May all the beings in all the worlds be happy. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami.
అదిన్నాదానా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి కామేషు మిచ్ఛాచారా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి ముసావాదా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి సురామేరయ మజ్జపమా దట్టానా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి. సాధు సాధు సాధు. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. బుద్ధ పూర్ణిమ బుద్ధుని పేరు, పౌర్ణమి పేరు చెప్తున్నామే కానీ బుద్ధుని యొక్క చర్యలు, బుద్ధుని యొక్క చరిత్రలు, బుద్ధుని యొక్క పుట్టుకలు ఎవ్వరూ చెప్పడం లేదు. On this sacred day of Buddha Poornima, we talk about Buddha, we talk about Poornima, the full moon day, but we are not inquiring into his teachings, his behavior, and his character, and his way of life. శుద్ధోదరుడు మాయావతి ఎంతో కాలం నుండి పుత్రప్రాప్తి నిమిత్తమై అనేక వ్రతములు, చర్యలు, తపములు, యజ్ఞములు, యాగములు ఎన్నో చేస్తూ వచ్చారు. Shuddhodana and Maya Devi, for many years they performed many kinds of penance. They also performed many sacrifices with aspiration to have a son. నా తరువాత ఈ రాజ్యానికి ఎవరు అధికారి కాగలడు, ఎవరు దీన్ని ఏలుకోగలడు అని శుద్ధోదనకు రాత్రింపగలు కూడాను యోచన అతనికి మితిమీరిపోయింది. Day and night, the king Shuddhodana was all the time thinking, who will take up the reins of my kingdom after me? Who will be able to rule over this kingdom? That was his contemplation, that was his thought. అనేక మంది అస్ట్రాలజర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం, విచారించటము, దాంతో కొంత తృప్తి పట్టము జరుగుతూ వచ్చింది. They went to many astrologers, asked them, they heard them. Sometimes they were satisfied, and that satisfaction was only momentary. కానీ కొంతకాలంకు ఆ దంపతుల యొక్క మనోభిష్టము నెరవేరింది, ఆమెకు గర్భం ఏర్పడింది. But after some time, after a few years, his aspiration found fulfillment. కానీ ఇంతకాలమునకు ఈ విధమైనటువంటి ప్రాప్తం మాకు లభించిందని ఎక్కడ చేయాలి, ఏం చేయాలని ఆ యొక్క ప్యాలెస్ని దాన్ని వదిలిపెట్టి అనేక రూపంలో ఎక్కడెక్కడ వెతికి మంచి ఒక వసతి గృహం కొట్టాలని యోచిస్తూ వచ్చాడు. They were all the time thinking what can be done, what has got to be done, and for a long time he was contemplating in this way. వెంబిలి అనేటువంటి గ్రామం ఒక నది ప్రక్క లోపల ఒక గట్టు పైన ఒక చక్కని సుందర మందిరం కట్టాడు. By the side of the river Lumbini, a good person was born. అక్కడికి ఈమె సిద్ధార్థి ఇరువురు వెళ్ళారు. Both Shuddhodana and Maya Devi went to that place. శుద్ధోదనకు ఇరువురు భార్యలు. Shuddhodana had two wives. ఒక ఆమె మొదటి భార్య, రెండవ ఆమె రెండవ భార్య. ఇరువురు కూడాను అక్కడికి వెళ్ళారు.
He went there with both the wives. రెండవ భార్య గౌతమి. The name of the second wife was Gautami. కానీ దురదృష్టవశాత్తు యశోద గర్భం ధరించినటువంటి సమయంలో ఎంతో బాధపడినది. కానీ కడపటికి ప్రసవమైన తర్వాత కొన్ని దినముల లోపలనే తన దేహమును వదిలినది. The first wife, who was aspiring for a son, as soon as the son was born, she gave up her body. కానీ ఆ బాయిని గౌతమి తన కుమారుని వలె చూసుకుంటూ అన్ని విధాల చిన్నది మొదలుకొని పెద్ద దాని వరకు కూడా ఆమె చూసుకుంటూ వచ్చింది. The second wife, Gautami, she brought up the young child, looking after him as if he were her own son. అందువలన ఆ పిల్లవాడికి గౌతమి అని కూడా పిలుచుకుంటూ వచ్చారు. That is the reason why the boy was also called Gautama. ఈ విధంగా పెరుగుతూ పెరుగుతూ రాగా as the boy was going up, దీనికి పూర్వం అస్ట్రాలజర్ చెప్పినట్టుగా ఈ పిల్లవాడు రాజ్యం ఏలడు. what the astrologers had predicted was that the boy would not rule over the kingdom. మధ్యలోనే రాజ్యం వదిలి he would give up the kingdom in the middle. తాను సన్యాసం పుచ్చుకోగలడు. he will take up sannyasa. That was the prediction. అని చెప్పినటువంటి మాటలు ఆ యొక్క సిద్ధోదని యొక్క చెవుల్లో గనగన వింటున్నది. This prediction was all the time ringing in the ears of Shuddhodana. కానీ నిమిషమును ఆ బిడ్డను చూస్తూ 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 చాలా విచారిస్తూ వచ్చాడు. Every moment, every minute, he was looking at his son, and all the time he was thinking of the prediction. ఏ పిల్లలతో చేరితే ఎవరితో చేరితే ఏ విధంగా మనసు మారుతుందో అనేటువంటి ఒక దీంతో ఆ పిల్లవాడిని బయట పంపకుండా ఎక్కడ ఎవరితో చేర్చకుండా ఒంటరిగా పెట్టుకుని ఇంటిలో పెట్టుకుని కాపాడుతూ వచ్చాడు. Shuddhodana wanted to protect his son from the influences of others. Therefore, he kept him in his palace all alone without allowing him to get into company of anybody. ఈ విధంగా 20 సంవత్సరాలంతా కూడాను కాపాడుతూ వచ్చాడు. For 20 years, he protected his son in this way. కానీ కడపటికి ఎవరో ఒకరు వచ్చి మా బిడ్డను మీ పిల్లవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తామని నిర్ణయం చేసుకున్నారు. After some time, there came the parents of a girl and prayed to the king, "We would like to give our daughter in marriage to your son." ఆ బిడ్డ పేరే యశోదర. The name of that girl was Yashodhara. యశోదర నుంచి కళ్యాణం జరిగింది బుద్ధునికి. Finally, the marriage of Buddha with Yashodhara was performed. కానీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోద్బలం చేత కొంతకాలం ఇంటిలో నిలిచాడు. Because of the pressure of the parents, for some time, Siddhartha stayed at the palace. తదుపరి ఒక సంవత్సరమునకు ఒక కుమారుడు కలిగాడు. After 1 year, he begot a son. ఆ కుమారుని చూచి ఎంతో ఆనందిస్తూ వచ్చారు ఇద్దరు. Both the husband and wife were very happy on seeing the son. కానీ అతనికి ఏ విధంగా మారిందో ఒక రాత్రి మనసు సడన్గా మారిపోయింది. One night, there was a sudden transformation in the mind of Siddhartha. తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధ పెట్టినను తనకు ఏమాత్రమూ బాధ లేదు. Even the parents of Siddhartha were all the time suffering the sense of కానీ తన separation. తాపమే తనకు ప్రత్యక్షమైపోయింది. And he himself went through great anguish. తన సెల్ఫ్ తన రియలైజేషన్కు చాలా అడ్డం కలిగింది. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్కు అడ్డం కలిగింది. And his own anguish came in the way of his self-realization. కానీ భరించుకొని ధరించుకొని మనసును గట్టిగా పరుచుకున్నాడు. But he went through all the difficulties with great forbearance and also determination. ఈ సమయం లోపల ఒక ముని చేరాడు అతని దగ్గరికి.
he went to another town. చేరి నాయన నీవు బాధపడుతున్నావు, ఈ మనోవ్యతకు కారణం ఏమి లేదు, నీ యొక్క స్వయంవరమే నీ యొక్క దీనికి ఎంత కారణం. You are undergoing a lot of anguish. Actually, it is from within you. ఇదిగో నేను ఒక రక్ష ఇస్తాను, దీన్ని నీవు మెడలో పెట్టుకో. I will give you a talisman as protection. Keep it on your neck. ఈ రక్షణ ఇచ్చి నీ మెడలో కట్టుకోమన్నాడు. This was the talisman which was materialized by him and given to Siddhartha to be put around his neck. దాన్ని మెడలో కట్టుకున్నాడు, దుఃఖం నివారణ అయింది. Once he put it on his neck, all his anguish vanished. ఈ దుఃఖ నివారణ కాగానే తన తపస్సుకు తాను తిరిగాడు. Then he started doing penance. తపస్సు సుదీర్ఘంగా జరిగింది. It was a very long penance. ఇది తన యొక్క ప్రశ్న. All the time he was questioning himself, who am I? Who am I? Who am I? This body is me. I am body, I am mind, I am buddhi, I am chitta. I mean, no. I am not mind, I am not buddhi, I am not this body. He questioned himself, am I the body? Am I the mind? Am I the chitta? No, I am not the body. I am not the mind. I am not the chitta. నేనుగానే ఉన్నాను. I am I. That was his experience. ఈ తత్వానికి వచ్చాడు. Finally, he concluded with this principle. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటిది తత్వమసి. That was the principle, aham brahmasmi and tattvamasi. తత్వం అసి, అది నేనే. Tattvam asi, that is myself. కానీ ఇవి రెండు కూడా కాదు. Even that అది నేను రెండుగా ఉన్నానే. There are two things, that and myself. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం. Wisdom is seeing oneness, unity. ఈ రెండుగా ఉన్నానే. Now I am experiencing. అజ్ఞానం. It is ignorance to experience duality. తత్వం అసి, అది నేనే. That is myself. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మను. I am Brahma. ఇది కూడా రెండు. Even there is duality. రెండు కూడా సత్యం కాదు. Duality is not the truth. ఈ విధంగా విచారణ చేస్తూ కట్టగడపటికి అయామాయ అని తెలుసుకున్నాడు. He went on inquiring into this truth and finally he got the experience, I am I. అది నిజమైన సాక్షాత్కారం. That is true realization. Om Shri Sai Ram. Starting this week, for the next few weeks, we will include special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world. We will first have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. 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 Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat.
Om
Sri Sai Ram. Mill Hill Sai Centre hopes you enjoyed today's offering of bhajans. Thought for the week. The mind has an innate tendency to merge in whatever it contacts. It craves for this merger, and so it is ever agitated and restless. But by constant practice and training, it can be directed towards the pranava, Om, the primordial sound, and taught to be one with it. The mind is naturally drawn towards sound, and hence it is compared to a serpent. The snake has two crude qualities. One, its crooked gait, and second, the tendency to bite all that comes in its way. Human beings too seek to hold and possess all that they set their eyes on. People too move about crookedly. But there is in the serpent one praiseworthy trait. However poisonous and deadly its nature might be, when the strains of the charmer's music are played, it spreads its hood and merges itself in the sweetness of that melody, forgetting everything else. Similarly, people too can, by practice, merge themselves into the bliss of pranava. Baba, Jai Sai Ram. I offer my humble pranams at the lotus feet of our beloved Baba. Respected elders, brothers and sisters, and children, Jai Sai Ram. The quote for the week is love all, serve all, help ever, hurt never. Baba, Jai Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday the 30th of May. India Food Seva. The ongoing COVID crisis in India has left very few families untouched. The worst affected are the daily wage labourers who have no income. As a centre, we should support the Sri Sathya Sai Seva organisation in India, where the devotees themselves are cooking food for the COVID-affected patients and the daily wage labourers. We cannot help them breathe, but we can certainly make sure there is food on their plate. We intend to transfer the funds at the end of this month, the 31st of May. So anyone interested in contributing for this noble cause, please contact Shankvi or Sobrianti. Study Circle. With Swami's blessings, we will be having a study circle once a month titled Spiritual Showers, starting from Sunday the 13th of June from 2 p.m. to 3 p.m. The topic for the first spiritual shower session will be the faith versus fear in COVID times. The study circle will be held by Brother Krish and Sister Satya. Reading material will be circulated about 1 week in advance. All are welcome to attend and share your views and experiences. Zoom details will be circulated a few days in advance. In case of any queries, please contact our spiritual coordinator, Seema Auntie. Feedback. If you have any comments, feedbacks or suggestions regarding the program being organised by Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or 077 22 197 830. We wish you all a happy, holy and healthy week ahead. Jai Sai Ram.